ইস্যুতেই একমত হতে পারছে না দুপক্ষ। ফলে ভবিষ্যতে কোনো শান্তি চুক্তির আগে সমাধানে না এলে চলতেই থাকবে এই সংঘাত। That nobody expected is deepening. Tonight, Arab protesters are on the streets of northern Israel. This was Nazareth. Israel's Arab citizens have forced themselves back into the wider conflict that includes Gaza and Jerusalem. Drones and fireworks. The settlers hit back with live bullets. This was Sheikh Jarrah, where attempts to evict Palestinians from their homes helped start the escalation to war. The conflict crosses borders. In Jordan, the country next door, security forces kept protesters back from the frontier. Palestinians make up more than half the Jordanian population, mostly refugees from past wars not permitted to return by Israel. History never dies in this conflict. People do. It's now a multifaceted conflict on multiple fronts, and that, of course, makes it much harder for diplomatic mediation, which is going on behind the scenes to try to get some sort of a ceasefire in Gaza. These confrontations engulf the West Bank, leaving at least 10 Palestinian protesters dead. It also triggered clashes on Israel's border with Lebanon. And 3 rockets were fired towards Israel from Syria, an ally of the Jewish state's arch-rival Iran. In Gaza, a call to prayer is drowned out by the deafening roar of Israeli airstrikes. This one targeted a Hamas security compound. Another pummeled a bank affiliated with the Islamic militant group. Israel coordinates these strikes from above and on the ground where troops have amassed along the border. It says it only targets members of Hamas. But today more civilians became victims. 32 children are among more than 130 people killed in Gaza since Monday. Another 10,000 have been displaced. Their reality gives new meat to misery. Hamas must understand that shooting rockets into Israel is unacceptable, and ultimately it hurts them more than it hurts us. But it hasn't stopped. This rocket blowing up an oil tank in the southern Israeli city of Ashdod is just one of hundreds fired by Hamas militants from রণাঙ্গনে শক্তিধর ইসরায়েলের সামনে দুর্বল ফিলিস্তিন। অসম লড়াইয়ে কতক্ষণ টিকবে মুসলিমরা তা নিয়েই আলোচনা তুঙ্গে। যুদ্ধবিমান থেকে কিছুক্ষণ পরপর নেমে আসছে বোমা, চারিদিক থেকে ছোড়া হচ্ছে গোলা। কামানের ভারী গোলার বর্ষণ আর বিমান হামলার কিছুক্ষণ পরপরই মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে ফিলিস্তিনিদের এক একটি স্থাপনা। শুক্রবার রাতভর বিমান হামলায় ফিলিস্তিনি অর্ধশত ভবন বিধ্বস্ত করেছে ইসরায়েল। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছেন বহু মানুষ, আহতের সংখ্যা 1000 ছাড়িয়েছে ভোরের আলো ফোটার আগেই। রাতে ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরণ হওয়ার পর আমার বাড়ির ছাদ ধসে পড়ে। কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে ছুটে এসে দেখি একটা ইসরায়েলি F-16 ছুটে যাচ্ছে। সারা রাত বৃষ্টির মতো করে বোমা পড়েছে, চোখের সামনে আমাদের পুরো এলাকা মাটির সাথে মিশে গেল। সীমিত সামর্থ্যের রকেট দিয়েই গাজা থেকে ইসরায়েলের হামলার পাল্টা জবাব দিচ্ছে হামাস।